Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giridharadhari Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading Shrimad-bhagavatam, Canto 10, Chapter number 30, entitled The Gopis Searching for Krishna, text number 21. Читаем Шримад-бхагаватам, 10-ю песнь, 30-ю главу «Гопи ищут Кришну», текст 21. Aruyayka padakramya Sirasiya haparam nripa Dushtahe gachajatoham Kalanam nanudandakrit Aruraika padakramya Shirasiya haparam nripa Dushtahe gachajatoham Kalanam nanudandakrit Aruyayka padakramya Shirasiya param nripa
Dushtahe gacha jatoham Kalanam nanudanda krit Kalanam batavanda krit Arukyaika padakarmya Shirasyaha param nripa Dushtahe gochha jatoham Kalanam nanudanda krit Aruhaika padakramya Shirasya ahaparam nripa Dushtahe gochha jatoham Khalanam nanu dandakrit. Shirasya paranyapa Dustahe gachajatoham Kahanam nanudandakrit Жатохам халанамна, извиняюсь, Арухьяка падакрамьям, Ширасяха парам дрипам, Душтахе гачха жатохам, Халанам нану дандакрит. Aruya, rising up. Поднявшись. Eka, one of the gopis. Одно из гопи. Pada, with her foot. Своими стопами. Akramya, climbing above. Вскарабкавшись. Sirasi, the head. На голову. Aha, said. Сказала. Aparam, to another. Другой. Nripa, O king. О, царь Парикшит. Dushta, okay, wicked. Злобный. Ahe, O snake. О, змей. Gacha, go away. Убирайся. Jata, have taken birth. Родился. Aham, I. Я. Kalanam, on those who are envious. Злобных. Nano, indeed. Несомненно. Danda, of punishment. Наказание. Krita, as the imposer. Несущий. Translation. Sukadev Goswami continued, O king, one gopi climbed on another's shoulders and putting her foot on the other's head, said, go away from here. Oh, go away from here. Go away from here, oh wicked snake. You should know
that I have taken birth in this world just to punish the envious. Перевод. Шукадева Госвами продолжал. «О царь, одна гопи вскарабкалась на плечи другой и поставила свою стопу ей на голову. Воскликнула: «Убирайся отсюда, злобный змей! Тебе следует знать, что я пришел в этот мир, чтобы покарать всех злодеев». Purport. Here the gopis enact Krishna's chastisement of Kaliya. Комментарий. Здесь гопи изображают наказание змея Кали. Om Jnanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganan Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lord Krishna had invited all the gopis to come into the forest and have rasa dance. Господь Кришна пригласил всех гопи прийти в лес и провести танец раса. But at a certain point, Krishna decided the gopis were very proud or were too proud, and he disappeared from them. Но в какой-то момент Кришна решил, что гопи сильно возгордились, и он исчез от них. So they spent the whole night searching in the forests of Vrindavan for Lord Krishna. И они всю ночь потратили, ища Кришну в лесу Вриндавана. And they were addressing all different creatures. If they were addressing the trees and the animals, had they seen Krishna. И они обращались ко всем разным живым существам, к деревьям, к животным. Видели ли они Кришну? And finally, in their frustration and their great disappointment of not finding Krishna anywhere, they began to reenact the different pastimes of Lord Krishna. И в конце концов, в великом разочаровании от того, что они не нашли Кришну, они начали разыгрывать лилы Кришны. And they began from Krishna's appearance, Krishna's childhood lila, where he killed first of all the demon Putana. И они начали все с рождения Кришны, когда он убил ведьму Путану. And now, in the verse today, we're hearing how they reenacted the chastisement of the Kaliya serpent. И в сегодняшнем стихе мы читаем, как они разыграли лилу наказания змея Калия. And the gopis is described, one of them stands on the shoulder of the other. И описывается, что одна гопи, она вскарабкалась на плечи другой. Just like Krishna stood on the heads of Kaliya. Так же, как Кришна, он забрался на клубыки Калии. Now Kaliya was a very venomous, a very poisonous creature. А Кали, он был очень опасным, очень ядовитым существом. And he had come to live in the Yamuna river. И
И он пришел, чтобы жить в реке Ямуне. Not exactly the Yamuna River, but a lake which is adjoining the Yamuna River. Не совсем в самой реке Ямуне, а в таком озере, которое было соединено с рекой Ямуной. And in the Шримад-бхагаватам 10th canto, it's described how this lake, in some places, is very wide. It's 8 miles wide. И в Шримад-бхагаватам даже есть описание, насколько широкое было большое это озеро. В каком-то месте даже оно было 8 миль. That's a big lake, 8 miles wide. В ширину, 8 миль в ширину, это очень огромное озеро. And it said even the demigods couldn't cross it. И говорится, что даже полубогам не удавалось переплыть через него, перебраться. So Kaliya had come to live there, and he'd come with all of his entourage, his wives, the Nagapatnis. И Калия пришел, чтобы жить там, и он пришел туда со всей своей свитой, со всеми своими женами. And all of his different servants and children. И со всеми слугами и детьми. And Kaliya was very powerful. It describes that he knew the art of how to make solid things out of water. И Калия был очень могущественным. Описывается, что он знал искусство, как делать из воды твердые вещи. So he'd made a city for himself in the lake. И таким образом он построил город себе в озере. A city of snakes. Город змей. All poisonous creatures. Все очень ядовитые существа. And so there was this terrible venom, the poison coming from the snake. It filled the air. It was like a fog. И они все были очень ядовитые, а от них исходил такой дымок ядовитый, и он наполнил все пространство вокруг, как туман. And it said even if the birds would fly over it, the poison fumes would just enter into the birds, and the birds would fall dead. И даже говорится, что птички, которые пролетали над этим озером, они, почувствовав этот запах этого яда, они сразу же падали замертво в озеро. So it happened, this pastime took place during this season when it's very hot and dry. И эта лила случилась вот как раз в этот сезон, когда было очень жарко и сухо. We're thinking hot. Vrindavan is much more hot than here. Мы думаем, что вот нам сейчас здесь жарко, но в Вриндаване намного жарче, чем здесь. People are running out of Vrindavan just now. It's so hot and dry. It's unbearable. Люди просто убегают из Вриндавана в разные стороны, настолько жарко, просто невыносимо. So Krishna and the cowherd boys, the cows, they're very thirsty, and it happened the cowherd boys and cows had gone, and they drank the water from that lake, and they'd all died. И Кришна, мальчики-пастушки и телята, они очень хотели пить, они все побежали к этому озеру, и пастушки и телята напились воды, и все просто упали замертво. But Lord Krishna came there, and he cast his glance over them, and he brought them all back to life. Но когда Кришна пришел туда, он бросил на них свой взгляд, они все ожили. And then Lord Krishna decided he had to do something about this situation. И тогда Кришна решил, что нужно как-то разобраться с этой ситуацией. So he tightened his belt, Он потуже затянул пояс, he rolled up his arms, и руки так потер себе. rolled up his sleeve, and he's ready. He climbs a kadamba tree, a big kadamba tree on the bank of the lake, and he jumped into the lake. И он так подготовился, настроился, забрался на высоченное дерево Кадамба около этого озера и прыгнул в Ямуну оттуда. And he began to make wonderful musical sounds when he was in the lake. И когда он уже был в озере, он стал издавать прекрасные музыкальные звуки. But this was a disturbance to all the snakes. Но это сильно беспокоило всех змей. And Kaliya heard Krishna, and he came out to see Lord Krishna. И Кали услышал, что что там происходит, что там Кришна, он вышел посмотреть на Кришну. And he came and he bit Lord Krishna on the chest. И он ударил Господа в грудь. And then with his coils, he bound up Krishna. И своими клобуками он схватил и сжал Кришну. And he kept Krishna in his coils. И он держал его в своих клобуках. And all the cows and all the cowherd boys, they were watching and they were helpless. What to do?
И все коровы, и все мальчики-пастушки, они смотрели, наблюдали за этим, не могли никак помочь, они думали, что же делать. Krishna was their very life. They could not live without Krishna. Кришна был их жизнью и душой, они не могли жить без Кришны. And they saw Krishna, he's in the coils of this deadly serpent in the bottom of the Yamuna. И они увидели, что Кришна находится в захвате этого змея, в его клубуках, в Ямуне. The cows were crying, separation from Krishna. А коровы просто стали плакать в разлуке с Кришной. And the cowherd boys wanted to go in to try to save Krishna. И они хотели все пойти внутрь, войти в реку, чтобы спасти Кришну. But Lord Balaram knows the power of Lord Krishna. He wouldn't let anybody dive in, go in. Но Господь Баларама, он знал силу Кришны, поэтому он никого не пускал войти в реку. And then the people in Vrindavan heard that they could hear inauspicious omens. Но потом жители Вриндавана, они стали замечать неблагоприятные знаки. The earth was trembling. Земля дрожала. And there were inauspicious sounds in the sky. Неблагоприятные звуки с неба издавались. And the left side of the bodies were all trembling. Их левая часть тела дрожала. All very inauspicious omens. Все вот такие неблагоприятные знаки. And then they remembered Krishna has gone to the Yamuna on his own. He didn't go with Balaram today. He went alone. And they were worried, we'd better go quick and see what's wrong. И они тогда подумали, о, Кришна сегодня пошел к Ямуне, и он пошел один, и Баларама нет с ним, надо идти скорей. And Mother Yashoda came running. And when Mother Yashoda saw Lord Krishna in the bottom of the Yamuna, in the clutches of the Kaliya serpent, she just wanted to go in. They had to hold her back. No, it's okay. It's going to be all right. Don't panic. И когда мама Ишода туда пришла, увидела, что змей схватил Кришну, держит в клобуках на дне Ямуны, она сразу же бросилась туда, хотела войти в реку, но жители Вриндавана оттащили ее и сказали, нет, все будет хорошо. Lord Balaram was watching, and Lord Balaram was thinking, oh, Krishna's he's allowing himself to play with this snake, that he's having such a pastime with the snake. He never played with me in my form of Sankarshan. Sankarshan is also snake form, but he never plays with me like he's playing with this Kaliya. И Баларам, когда наблюдал за всем этим, он стал размышлять, ничего себе, Кришна, как он играет с этим змеем, он позволил ему так долго с собой играть, развлекаться, а он со мной так не поступает, у меня же тоже есть форма Ананташеши, форма змеи, но со мной он такого себе не позволяет. Lord Krishna was purposely allowing himself to be held in the clutches of the Kaliya serpent. А Господь Кришна, он намеренно позволил этому змею Кали держать его в своих клобуках. And all of his devotees, all of the people of Vrindavan, Nanda Maharaj and Mother Yashoda and the cowherd boys and the gopis, they're all there and they're all in great anxiety that, oh no, Krishna is going to die, he's in the clutches of the Kaliya snake. Но все жители Вриндавана, Нанда Махарадж, Мама Ишода, пастухи, гопи, они все плакали, причитали, о нет, Кришна умрет из-за этого змея. But Krishna knew that all of these people of Vrindavan, they're all liberated souls. Но Кришна знал, что все жители Вриндавана освобожденные души. And he wants them to experience the greatest ecstasy of separation, love in separation. И он хотел, чтобы они испытали огромный экстаз любви в разлуке. And that is why Lord Krishna was allowing himself to be held in the clutches of Kaliya for a prolonged И time. поэтому Кришна позволил себе находиться в этих клобуках Калии на долгое время. But then Lord Krishna decided, all right, it's long enough. Но в какой-то момент Кришна решил, ну все, достаточно, I довольно. should relieve the suffering of my devotees. Мне нужно уже как-то освободить, избавить моих преданных от страданий. So Krishna expanded his body.
И тогда Кришна стал расширяться. and he broke out of the clutches of the coils of the Kaliya serpent. И на самом деле он стал очень сильным, и эти клубуки расслабились, они уже не могли его сдерживать, и он вырвался. So Kaliya, the snakes, the nature of the snakes, they're always envious. They're envious because they don't have any legs. И Калия, как и все змеи, природа змей, они очень завистливые. Почему они завистливые? Потому что у них нет ног. They have to crawl on the ground all the time. Им нужно все время ползать по земле. So they're envious of all the people who've got legs. И они завидуют всем людям, у которых есть ноги. And they're always angry. И они всегда в гневе. So Kaliya was like that. И вот такой же был Калия. And when Krishna broke out from his clutches, he became more angry. И когда Кришна вырвался из его клубуков, он еще больше разгневался. And he has many hoods. He has 1,000 hoods. И у него очень много голов, и таких клубуков 1000. 100 of the hoods are prominent and they have jewels on them. И 100 из них, самые главные, на них даже есть драгоценности. And Lord, this demon Kaliya, he's tried to bite Krishna again. Этот демон Кали, он опять хотел укусить Кришну. But Krishna is very clever. He's moving around and he's going around the snake. Но Кришна, он очень разумный, очень увертливый, он вокруг да около змеи плавал. And Kaliya is trying to bite him, but he can't bite. Krishna's too quick for him. Но Калия все пытался его ужалить, но никак не мог, потому что Кришна очень быстро увертывался. Round and round Krishna went. Kaliya became exhausted. И вот так вот по кругу они плавали, Калия пытался догнать Кришну, укусить, и очень устал. And then Krishna jumped up onto the hoods of the Kaliya И serpent. вдруг Кришна выскочил и заскочил на головы, на клубуки Калии. And whenever one of the hoods of Kaliya would try to bite Krishna, Krishna would use his foot and kick it down. И если какая-то другая голова пыталась ужалить, укусить Кришну, Кришна просто ногой давал ей пинок. So this way Kaliya was suffering. И таким образом Калия очень страдал. He was really suffering more and more. Он очень сильно страдал, все больше и больше. Krishna had broken his coils, he'd broken free from his clutches. Кришна, он освободился из его колец, выскочил. And then Kaliya was chasing, trying to bite Krishna. He couldn't bite Krishna. Калия гонялся за Кришной, пытаясь его укусить, так у него ничего не получилось. And now Krishna is dancing on the hoods of the Kaliya snake. А теперь вдобавок ко всему Кришна еще и танцует на его головах. And whenever he tries to bite, he gets a kick. И как только он пытается его укусить, он получает пинок. So Kaliya was really suffering, really in agony. Калия просто в агонии был, он очень сильно страдал. And the wives of Kaliya, the Nagapatnis, they're all watching. А жены Кали и Нагапатни, они за всем этим наблюдали. And the wives, they were thinking that our husband's a demon. He should be killed by Krishna. И жены думали, наш муж, он демон, и Кришна должен его убить. He's envious, he's always angry. Он завистливый, он всегда гневный. Right? If you have a husband like that, it's not very nice, is it? Если вот такой муж у кого-то, не очень хорошо, не правда ли? He's always angry and envious. Всегда такой разгневанный, So the завистливый. Nagapatnis, they were thinking, oh, we wish our husband will just die. И Нагапатни думали, Господи, хоть бы так наш муж вот так бы ты умер бы. But then they saw that Kaliya changed. Вот. А потом они увидели, что Калия стал меняться. Because the Nagapatnis, they were all devotees. They were great devotees of the Supreme Lord. Потому что Нагапатни, они были преданными Верховного Господа. And they were always telling their husband, you should worship Krishna, you should surrender to Krishna. И они всегда говорили своему мужу, ты должен поклоняться Кришне, ты должен ему предаться. But their husbands saying, no, you're quiet, shut up, women. Но муж говорил, так, женщины, молчать. Right? The ladies know. Мы, женщины знакомы с Angry таким husband, поведением nasty husband. разгневанных мужей.
So Kaliya was like that. But then, after he'd been beaten and kicked by Krishna, he changed. Но в какой-то момент, после того, как Калия получил столько побоев и пинков от Кришны, он изменился. Sometimes it's necessary for us. After we get a good whipping, a good beating, we come to our senses and we understand. Иногда для нас это тоже необходимо после того, как мы получаем много таких ударов, пинков, очень сильно плачем, мы приходим в чувство. So Kaliya became repentant. И Калия, он стал раскаиваться. And he regretted that he hadn't listened to his wives. И стал даже сожалеть, что не слушал своих жен. And the wives, the Nagapatnis, they could see the change in Kaliya. They saw that he was really regretting that he'd made this mistake not to surrender to Krishna. И жены увидели эту перемену в Калии, и они увидели, что он сожалеет, что он не слушал их и не предавался Кришне. Initially, they were thinking, let him die. В самом начале они подумали, пусть умрет. But when they saw that he'd changed, that he was repentant, then the Nagapatnis all came in front of Lord Krishna. Но когда они увидели, что он изменился и стал раскаиваться, сожалеть, они все подошли к Кришне. And they brought their children with them. И также захватили с собой своих детей. And they began to offer prayers И to они Lord стали Krishna. молиться Господу Кришне. Now at this point, Krishna is just a young boy. He's just a child. Но Кришна, он был еще тогда маленьким ребенком просто. But the Nagapatnis, they are devotees. Но Нагапатни, они преданные. And they pray to Krishna. They offer wonderful prayers, many verses. Они стали молиться Кришне, они предложили ему очень много прекрасных молитв. And they say, we don't know how our husband could be so fortunate to be touched by your lotus feet. И они сказали, мы не знаем, как так получилось, что наш муж, он стал таким удачливым, получив прикосновение твоих лотосных стоп. We know our husband's a sinful, envious person, and that's why he's got this body of the serpent. Мы знаем, что наш муж, он очень грешный, очень гневная личность, и что он получил за это тело змеи. But somehow he's become the most fortunate person. Но как-то он стал самым удачливым, Because the dust of your lotus feet is on his head. потому что пыль твоих лотосных стоп сейчас у него на головах. So to get the dust from the lotus feet of Krishna on your head, that is aspired for by great sages and great yogis. They never get it. Но великие мудрецы и йоги, они все время стремятся получить пыль с твоих лотосных стоп, и никогда им это не удается. So we don't know what pious activities our husband must have performed to be so fortunate. Мы даже представить себе не можем, какие же благочестивые поступки совершил наш муж, чтобы обрести такую удачу. At the same time, he's so sinful. В то же самое время он такой греховный. So in this way, the Nagapatnis, they offered wonderful prayers and they pleased Lord Krishna. И вот таким образом Нагапатни, они очень много молитв предложили Кришне и удовлетворили его. And then Kaliya himself came and offered prayers to Krishna. И потом сам Калия подошел и стал молиться Кришне. Kaliya, he was almost on the point of death because of the way Krishna had been dealing with him, kicking him. Kaliya almost, practically, he was almost unconscious. Потому что Калия уже дошел до практически бессознательного состояния из-за того, что Кришна с ним так обошелся, пиная его. But by the prayers of the Nagapatnis, Lord Krishna was not kicking Kaliya anymore. Но благодаря молитвам Нагапатни Кришна перестал пинать Калию. And Kaliya he'd understood his great offense to Lord Krishna and he'd become repentant and he was surrendering to Krishna. И Калия понял свое огромное оскорбление по отношению к Господу Кришне, он сильно раскаялся и предался. And so then Kaliya begs Lord Krishna's forgiveness and he asks, please tell me, what do you want me to do? И он стал просить прощения у Господа Кришны и спросил, пожалуйста, скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал? And so then Lord Krishna tells Kaliya,
that you have to leave this place. И Кришна сказал Кали, ты должен уйти из этого места. He said, this place is not for you. You should go back to the ocean. You have an island in the ocean which you inhabit. You should go there. Ты не должен здесь находиться, это не твое место для жизни. Отправляйся обратно в океан, там у тебя есть остров, и ты должен там жить. So there's a history behind this. Why had Kaliya left his island home to come and live in the Yamuna? Но есть история, почему же Кали ушел из своего дома, острова, и пришел жить в Ямуну. So it's narrated that there was a great yogi who was living in the bottom of the Yamuna river, Sobari Muni. И есть такая история. Жил однажды один йог. Он совершал свои аскезы под водой Ямуны. So Sabari Muni had been meditating in the bottom of the Yamuna when Garuda had come there and taken a big fish out of the river. И Субари Муни, он сидел на дне Ямуны, медитировал. И в этот момент прилетел Гаруда и схватил одну большую птицу из Ямуны, рыбу. So Sabari Muni felt very sorry for the big fish. И Субари Муни, он очень сильно пожалел эту большую рыбку. And he put a curse on Garuda. That if you come here again, you will die. И он проклял Гаруду. Он сказал, если ты еще раз сюда прилетишь, ты умрешь. Now that was an offense on the part of Sobari Muni. Но это было оскорблением со стороны Субари Муни. Because Garuda is a bird. The birds are allowed to eat fish. Гаруда, он птица. Птицам разрешено есть рыб. So because of that offense, Sobari Muni fell down. Из-за этого оскорбления Субари Муни пал. But Kaliya, he had a problem because when he was on his island home, Garuda used to come there and he wanted food. А у Калии были проблемы, потому что когда он жил на своем острове, то Гаруда туда прилетал, чтобы покушать. So they agreed, the inhabitants on that island, mostly they're all snakes living on the island, they agreed they would put offerings there for Garuda. И на этом острове в основном жили только змеи. Они договорились, что они будут Гаруде там по одной змеи выдавать. But Kaliya, being the envious snake which he was, he decided, why should we give these offerings to Garuda? I can eat them myself. Но так как Кали был очень злобным и завистливым, он подумал, почему это мы должны Гаруде отдавать это подношение? Пусть я сам это съедаю, все, я хочу сам съедать. So Kaliya was eating the offerings which were meant for Garuda. И Кали стал съедать все подношения, которые предназначалось для Гаруды. And when Garuda realized what was happening, he was angry. Но когда Гаруда понял, что происходит, он разозлился. And he came to attack Kaliya. И он прилетел, чтобы напасть на Калию. And Kaliya could not defeat the strong wings of Garuda. Но Кали он не мог победить Гаруду с такими сильными крыльями. Birds also eat snakes. Птицы тоже едят змей. If the bird gets a snake, then sometimes they will pick up the snake in their claws, fly up in the sky with it, and then drop it to the ground. И птицы тоже питаются змеями, иногда они хватают змею, высоко-высоко вздымают в небо и бросают эту змею на пол. And in this way the snake dies and the bird will come and eat the snake. И таким образом змея погибает, и птичка прилетает, чтобы покушать змею. So Garuda Garuda is actually a brother of Kaliya. И Гаруда на самом деле является братом Калии. But there was this competition. Но у них было такого рода соревнование, And Garuda соперничество. was going to kill Kaliya. И Гаруда собирался убить Калию. So Kaliya heard about this place in the Yamuna. He knew there was a curse on Garuda. И Калия, он узнал об этом месте в Ямуне, и он узнал об этом проклятии на Гаруду. So Kaliya rather moved his whole family to that lake И in the поэтому Yamuna. Калия, он взял, собрал всю свою семью, и они переехали в это место в Ямуне. He didn't actually live in the Yamuna River because if they poisoned the Yamuna River, then the whole of Mathura would be infected. И он не жил в самой Ямуне, потому что если бы он жил в самой Ямуне, то этот яд бы он распространился и попал бы в Мадхуру, и там бы все отравилось. But this was a lake which was adjoining the Yamuna Но River. это было озеро, которое соединялось с Ямуной.
So Kaliya moved there and he was living there. И Кали туда переехал, перебрался и жил там. And as I said, he had his city there. He built a city, his whole entourage had all come there. И, как мы уже говорили, он там целый город себе построил, и со всей свитой он туда переехал. Sometimes we wonder, how is it possible they can live there under the water? Иногда мы удивляемся, как это возможно, что они могли жить под водой. Just like Varuna, the servants of Varuna, they arrested Nanda Maharaj and brought him to Varuna. Как, например, слуги Варуны. Они арестовали однажды Нанду Махараджу и привели его к Варуне. So it's described that this Kaliya, he had this power, which the great yogis have, that they can make water into something solid. И также говорится, что у Калии, как у многих больших йогов, у него было такая ситха, могущество, он мог из воды делать что-то, вот какие-то предметы. And so Kaliya was living there in the bottom, in the Yamuna river, and he had made a nice home for himself. He was very comfortable. И поэтому Кали, он все так себе устроил, жил он там под водой, в этом прекрасном городе, комфортно, все было хорошо. He was comfortable, but the people of Vrindavan were suffering. Ему, конечно, там было комфортно, но жители Вриндавана, они страдали от этого. And all the cows and all the cowherd boys, they were all deprived of nice water to drink. И все коровы и пастушки, они были лишены этой чистой воды. So Lord Krishna ordered Kaliya that you leave this place, you go now, go back to your island. И поэтому Кришна приказал Гаруде: Калии, давай, убирайся отсюда, иди обратно на свой остров и живи там. But Kaliya is worried that Garuda will get me, Garuda will eat me. Но Кали переживал: но как же так? Гаруда же меня опять поймает, и он меня съест. But Lord Krishna said, no, not now. Но Кришна сказал: нет, не сейчас. And Kaliya wonders, why not? Но Кали удивился: а почему Lord нет? Krishna said, because my footprints are on your head. Потому что Кришна сказал: отпечатки моих стоп теперь у тебя на голове. And when Kaliya sees my footprints on your head, he will know that you've had contact with me and he won't touch you anymore. И когда Гаруда увидит отпечатки стоп на твоих головах, он поймет, что ты связан со мной, и он больше не будет тебя беспокоить. So we see how merciful Lord Krishna is. И вот мы можем видеть, насколько милостив Господь Кришна. That he saved Kaliya from Garuda. Он спас Калию от Гаруды. And he saved all the cows and the cowherd boys from the poison of Kaliya. И он также спас всех коров и пастушков от яда Калии. So Lord Krishna is so merciful to everyone. Everyone benefits. И Господь Кришна, он так милостив к каждому, ко всем, все получают благо. So in this way, Kaliya, with all of his serpents, and all of the Nagapatnis, and all their family, and everyone, they all went back to their island in the middle of the ocean. И таким образом Калия со всей своей свитой, со всеми слугами, с Нагапатни вернулся обратно в этот остров в океане. And the water of the Yamuna immediately became free of all the poison. И вода Ямуны немедленно очистилась от всего яда. So this is the chastisement of the Kaliya serpent. И вот таково было наказание змеи Калии. So the gopis were reenacting this pastime, and by remembering the pastimes of Krishna, they were feeling solace from separation from Krishna. И гопи поэтому разыгрывали эти игры и помнили о них. И помня эти лилы, они чувствовали некоторое успокоение от своей разлуки с Кришной. So Sri Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis of Vrindavan and all the followers, they all practiced devotional service in this mood. И все Госвами Вриндавана, великие преданные, они все практиковали преданное служение в таком настроении. They practiced devotional service in the mood of service in separation. Они практиковали преданное служение в настроении служения и разлуки. And this is the mode of the gopis. И это настроение гопи. And Chaitanya Mahaprabhu declared that of all the devotees, the greatest devotees are the gopis of Vrindavan. И Чайтанья Махапрабху заявил, что из всех преданных самые великие преданные это гопи Вриндавана. And we see they're burning in the fire of separation from Lord Krishna.
И мы видим, как они горят в разлуке с Господом Кришной. Lord Krishna had called them to come to the forest to be with him. Кришна позвал их в лес, чтобы быть с ним. And then he had disappeared from them. И потом он исчез от них. So what do? They look everywhere for him and they're questioning everyone. But when they cannot find him, then they resort to remembering his pastime. И что же они стали делать? Они везде стали его искать, расспрашивать у всех. Но когда они не смогли его найти, они просто стали разыгрывать его лилы. So we want to also cultivate this art of lila smaranam, remembering the pastimes of the Lord. И нам тоже нужно культивировать эту лила смаранам, памятование об играх Господа. By remembering the pastimes of the Lord, then we are in the association of the Lord. Когда мы помним об играх Господа, мы находимся в общении с Ним. So we're so fortunate that Srila Prabhupada, practically almost in the beginning of our movement, he published his Krishna book. Мы очень удачливы, что наш Шрила Прабхупада практически в самом начале нашего движения он напечатал книгу о Кришне. He wants to give all of us, even we're neophyte devotees, he wants to give us all the opportunity to hear the pastimes of Lord Krishna. И он всем нам хотел дать эту возможность слушать об играх Кришны, несмотря на то, что мы все были неофиты. And to become absorbed in the pastimes of Lord Krishna means we will never see birth and death. И если мы погрузимся в памятование, в игры о Кришне, это значит, что мы больше не будем видеть этого океана рождения и смерти. So it said that if we recount this pastime of the chastisement of Kaliya, if you recount it either in the morning or in the evening, then you will never have to worry about being bitten by a snake. И также говорится, если мы будем вспоминать об этой лилии, как Кришна наказал змея Кали утром или вечером, то нас никогда не укусят змеи. There are many snakes in Mayapur. Потому что в Майяпуре много змей. So it's good for us to hear about Kaliya. Поэтому для нас это очень благоприятно слушать о Калии. Okay, any question? Ну хорошо, есть ли вопросы? Yes, Prabhu. Да. Hare Krishna. Гопи играют, это драма, а Махарадж тоже на каждой парикраме играет, участвует в драме. И мой вопрос такой. Почему же он так, с такой же желанием участвует в драме, который рассказывает о Кришне? So Gopi was playing these dramas, remembering Krishna, and you also on each parikrama you participating in the dramas yourself. So why you getting so much desire to participate in the dramas? Because that is entering into the pastimes of Krishna. Потому что это способ войти в игры Кришны. Lord Chaitanya also used to take part in dramas. Господь Чайтанья тоже участвовал в спектаклях. All right? If you go down there to the Chaitanya Mat, the home of Chandrasekhar Acharya is there, and they had the drama there, and Lord Chaitanya was in the drama. Если вы пойдете в Чайтанья Матх, то там это был дом Чандрашекара Ачарьи, и Господь Чайтанья все время участвовал в спектаклях там. Entering into the drama is non-different from entering into Krishna's pastimes. Войти в спектакль и участвовать в нем это не отлично от того, чтобы попасть в лилы Кришны. All right, we want to prepare to go back to Godhead. Мы же должны подготовиться к тому, чтобы вернуться к Богу. So it's a good preparation. Take part in the dramas, and we're more aware how to go, what to do back to God when we're back in Godhead. И поэтому участвовать в спектакле это очень хорошая подготовка. Когда вы участвуете, вы начинаете понимать, что же мы будем делать, когда мы вернемся обратно к Богу. So it's all preparation for that time to go back to be with Krishna. Все подготовка к тому времени, чтобы вернуться, и когда мы вернемся, будем с Кришной.
being in the dramas and watching the dramas is both is very transcendental, very pleasing. Участвовать в спектаклях или смотреть спектакль, это обе эти вещи очень трансцендентны, очень удовлетворяют Кришну. I remember one time in New York we did drama for Prabhupada, and Prabhupada came and watched it, and he said, "This is better than my books." И я помню, что в Нью-Йорке мы поставили один спектакль, и Шрила Прабхупада пришел, и он смотрел, мы ему показывали, он сказал, это даже лучше, чем мои книги. Of course, the dramas have to be very seriously performed. Ну, естественно, этот спектакль такой, он должен очень быть серьезно поставлен и сыгран. Sometimes we see people do dramas, and it's joking, it's not very serious. Иногда мы видим, что некоторые люди ставят спектакли, но это какая-то как шутка, все, несерьезно. But Prabhupada said the dramas should be just like in the scriptures. You just put the scriptures into life. Но Шрила Прабхупада говорил, что спектакль, он должен быть на основе Писания. Вы просто оживляете Писание. Do people from China have any connection to Nagas? Huh? Do people, Люди в Китае, у них какая-то связь с нагами есть? do people from China have any connection to Nagas? Any previous? I don't know. No. Do you have any connection to Nagaloka? Он у преданных спрашивает, у вас какая-то связь с Нагалокой там есть в Китае? If Kaliya had 1,000 hoods, who would make the decision on what we're going to do next? Если у Кали 1000 голов, то какая из них принимает решение, что мы будем делать дальше? Did all the hoods have to have a meeting? И что они там все головы собираются на собрание? Is there Well, one head the hood? super soul was there. The super soul is directing everything. Super soul knows which one. Но там сверхдуша же еще присутствует у него. Сверхдуша все это направляет и говорит. It's not that they're independent. Не то, что они все головы такие независимые. There's one soul, the soul of Kaliya, and that soul is directing which hood is going to bite, which hood is going to move here and there. Там же одна душа, душа Калии. Эта душа, она руководит так, какая голова будет кусать, какая голова уйдет туда и что-то будет делать. Yeah. Yeah. Any other questions? Еще какие-то вопросы? Yes, Prabhu. Говорится, что каждый демон, приходящий во Вриндаван, олицетворяет какую-то анартху. Калия какую анартху олицетворяет? It is said that each demon who comes to Vrindavan embodiment of some particular anartha. So Kaliya, which anartha he represents? Oh, I don't know. Я не знаю. Anarthas, yeah. Well, Bhaktivinoda Thakur, he has some comments on these things in his Chaitanya Shikshamrita. И Бхактивинода Такур, да, комментирует по этому поводу в читании Шикшамрита вроде. Я забыла, где это, надо будет проверить. We'll find out. Ну, мы можем выяснить это. We'll let you know next time, next class. If it's there. The Mataji is saying it's envy. Envy, is it? Это зависть и жестокость по отношению к другим живым существам. Yes, certainly. Ну да. Envy, and angry. Определенно так и есть зависть, гневность. Yes, Prabhu? Хари Кришна. Спасибо большое за лекцию. А подскажите, а что делать мне, в общем, преданному с завистью? То есть вот у Кали Кришна так разобрался, а вот как с преданными? So, thank you very much for your class. Can you give some suggest to me? What should I do with envy? So Krishna, he deal with Kaliya like this particular way, but what should we do?
what should we do? We should transform our envy into appreciation. Но что мы должны делать? Мы должны трансформировать нашу зависть в то, что мы должны ценить других. Yeah, we should think this other devotee or this other person is so fortunate Мы должны подумать, что этот человек, он очень удачлив. that somehow they have received the blessings of Lord Krishna. Как-то так или иначе он получил благословение Господа Кришны. Generally, we are envious. Somebody has something we don't have. Обычно мы завидуем, потому что у кого-то есть что-то, что у нас нет. And so we have to understand that somebody has more qualification than we have. Ну, также, поэтому мы должны понять, что это значит, что у этого человека больше квалификаций, чем у нас. Somebody's done better in the past, Кто-то лучше постарался в прошлом. and they're enjoying the fruit of their past activity. И теперь он просто наслаждается этими плодами прошлой деятельности. And so we should understand that by the arrangement of Lord Krishna, somebody has more than we have. Поэтому мы должны просто понять, что так устроил Господь Кришна, у кого-то больше чего-то, чем у нас. But at the same time, we don't want to be envious. We want to appreciate that that person must be a good person. He must be pious. Но в то же самое время мы не хотим завидовать, и мы должны научиться ценить, что значит человек, он сделал что-то хорошее в прошлом. And I should also try to become a good person. И он, значит, благочестивый, и я тоже должен стать таким хорошим. I should try to give up this envy and I should have more appreciation. И поэтому мне тоже нужно как-то отказаться от этой зависти и научиться больше ценить других. Lord Krishna appreciated Arjuna because he was not envious. Господь Кришна очень ценил, любил Арджуну, потому что тот никому не завидовал. And in Shrimad-bhagavатam, it's also stated that the Shrimad-bhagavatam is for the non-envious. И в Шримад-бхагаватам также говорится, что сам Шримад-бхагаватам предназначается для тех, у кого нет зависти. Dharma projata kaitavo traparamo nirmatsaranam satam. Right? Nirmatsaranam satam. Non-envy. This Shrimad-bhagavatam rejects all cheating religions. То есть для независтливых, потому что Шримад-бхагаватам, он отставляет в сторону все ложные религии. And it's meant for the pure-hearted souls who have given up envy. И он предназначен для очень чистых сердцем душ, которые отказались от зависти. So we should appreciate that if we are envious, we are really giving ourselves a lot of trouble in the path of spiritual progress. И мы должны понять, если мы завидуем, то мы большие проблемы себе делаем на пути духовного прогресса. And instead of being envious, we should want to appreciate that this person is so fortunate, he's so much better and more qualified than I am. Ну и вместо того, чтобы завидовать, мы как-то должны увидеть, что этот человек более удачлив, более благочестив, получил больше милости, чем я. So I should be very careful not to think bad, but to think good. И поэтому нужно быть очень осторожными, чтобы плохо не думать о других, а думать хорошо. Hare Krishna Guru Maharaj. Kaliya represents envy, deceit, and cruelty. Huh? Envy, deceit, cheating, and deceit, and cruelty. Кали олицетворяет зависть, обман и жестокость. Envy, deceit, and cruelty. Yes. What about them? This is the anartha he represents. Oh, these are the anarthas of Kaliya, Вот эти which he анархи represents. олицетворяет Калия. There Okay. is online question Uh-huh. from Rajendra Das. Kaliya's wives are devotees, and Kaliya he's associating with the devotees, and finally he got Krishna's association. Although this is finally he got this punishment, and the question is not very clear. Then, Калия, он очень долго общался со своими женами, does которые that были mean преданными. Kaliya got Krishna's association or not? Finally, is he fortunate enough to get Krishna's association?
И поэтому он получил общение с Кришной, что вот он из-за этого стал таким удачливым. He had his association. Kaliya had association, and then Lord Krishna told him, now go. Калия уже получил общение, и потом Кришна ему сказал, уходите. Он их Lord выслал. Krishna had already given mercy to Kaliya. Он уже дал милость Калии. Kaliya had held him in his coils. Калия держал его долго в своих кольцах. And it had Krishna's feet on his head. И также стопы Кришнины были у него на головах. So that's enough mercy. Ну, это, по-моему, очень даже Now достаточно get out of милости. here. Все, Go. теперь уходи отсюда домой. Go to your island in the middle of the ocean. Плыви в свой остров, на свой остров посреди океана. Because you're just trouble here. You give trouble to everyone. Потому что здесь ты просто беспокоишь всех. So Lord Krishna sent Kaliya away. И поэтому Кришна, он отослал Калию подальше. But at the same time, in other leelas, other pastimes, it's described that sometimes Kaliya comes and he will be the vehicle for Lord Krishna. Just like when Lord Krishna goes from Vrindavan to Mathura, Kaliya will be the vehicle to take Krishna. Но иногда описываются лилы, когда Калия, он иногда приплывает обратно во Вриндаван, а он становится носителем, возителем Кришны, и Кришна из Вриндавана может в Мадхуру прокатиться на нем. He competes with Garuda. Garuda carries Krishna, and Kaliya also wants to carry Krishna. Потому что он вот таким образом соревнуется с Гарудой. Гаруда носит на себе Кришну, и он тоже хочет Кришну на себе носить. And other times, different ages, when Kaliya comes, because the Lila avatar comes again and again. So Kaliya, he gets the chance to bring Krishna. Krishna rides on the back of Kaliya and he will take him to Mathura. Так как эта игра, она происходит постоянно, так как Кришна является также лила-аватарой, то в какие-то другие эпохи Калия, он приплывает, и Кришна на нем едет в Мадхуру. Hare Krishna, thank you, Guru Maharaj. Another question. Srila Prabhupada, in one of his Bhagavad Gita lectures, he said, Arjuna wants to become a good person. He doesn't want to participate in the war, but he wants to avoid Krishna's orders. So, are we encouraged to become such good persons? What a good person should be? What a real good person should be? И в Бхагавад-гите, как Шрила Прабхупада рассказывал, что в лекции, что Арджуна, он хотел быть хорошим человеком и как-то пытался избежать наставлений Кришны. Но для нас что значит быть хорошим? Well, when we speak of good, we mean good devotee person. Но когда мы говорим хороший, это значит хороший преданный. Just to be a good person on the moral platform, that is not desirable. Просто быть хорошим с точки зрения морали, это для нас нежелательно. We want to be good on the spiritual platform. И мы должны знать и быть хорошими с духовной точки It зрения. means we have to accept Krishna. We want to please Krishna. We have to understand what is Krishna's desire. Мы должны понять, каково желание Кришны, и мы должны удовлетворять Кришну. So that is actually a good person. И вот это значит быть хорошим человеком. One who can please Krishna and Krishna's representative. Если кому-то удается удовлетворить Кришну, его представителя. So Arjuna fought because he understood he wants to please Krishna. И Арджуна, он задумался, потому что он понимал, на самом деле он хочет удовлетворить Кришну. Okay. Харе Кришна. Хорошо. Вопрос. Если танцевать на киртане от сердца, то Калия уйдет из сердца? Или же он очистится и станет танцевать вместе с нами? If we would dance in a kirtan, then we should understand that this Kaliya will go away from our heart, or he will be purified and he will dance also in the kirtan.
Yeah, dancing in the kirtan, very purifying. Да, танцевать в киртане это очень очищающе. I don't know how Kaliya will dance, but Не знаю, конечно, как Калия затанцует. he doesn't have any У legs. него же ног нет. But he can move the body, Но он может телом так повращать, move his head. головами. Okay, Shrimad-bhagavatam ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.